রেকর্ডিং স্টার্ট করলাম। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখন এই ফোর্সের ভ্যালু যদি আমি বের করতে চাই, আই নো ফোর্স অন আ স্ট্রেট কারেন্ট ক্যারি কন্ডাক্টরের ভ্যালু বের করি আমরা উইথ দ্য ইকুয়েশন F ইকুয়ালস BIL, কিন্তু এই জায়গায় এলটা বা আইটা তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে পারপেন্ডিকুলার না, তাহলে হোয়াট ডু আই হ্যাভ টু ডু, এই জায়গায় দ্যাটস when we have to take the component। এখন কম্পোনেন্ট, কোন কম্পোনেন্টটা নিব? অলওয়েজ 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 উইল চুজ দ্য কম্পোনেন্ট দ্যাট ইজ পারপেন্ডিকুলার। আচ্ছা, এই লেকচার শিটে কি আপলোড করা হয়েছে গাইস? They upload this lecture sheet everyone? মনে হয় না স্যার। আচ্ছা, তাহলে ইউ নো হোয়াট, আমি একটু আমার রেকর্ডিংটা পজ করে এখনই আপলোড করে দিই। গ্রেট। স্যার এটা কি আপলোড দেওয়া হয়েছে? কোনটা স্যার? এটা আপলোড দিয়েছি, এই লেকচারটা মাত্র আপলোড করে ফেলছি, বলতে বলতে কথা। আচ্ছা, এই জিনিসটার একটা নাম আছে, দিস ইজ হোয়াট ইউ কল দ্য ক্যাটাপুল্ট ইফেক্ট, and it's the catapult effect that actually gives rise to motor effect. Always remember guys, এই ক্যাটাপুল্ট ইফেক্ট থেকেই কিন্তু আমাদের মোটর ইফেক্ট অ্যারাইজ করে। ইন্টারঅ্যাকশন যখন আমরা মুখে বলি ইন্টারঅ্যাকশন অফ টু ম্যাগনেটিক ফিল্ডস, প্লিজ খেয়াল করে দেখো কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। এক সাইডে দ্য ফিল্ডস গেট ক্যান্সেলড আউট, আর এক সাইডে দ্য ফিল্ডস গেট জয়েন্ট আপ এজ ইন আরো স্ট্রং হয়ে যায়, ক্যান্সেল আউট করে উইক হয়ে যায় একটা সাইডে, আর এক সাইডে স্ট্রং হয়ে যায়। সো ওয়্যারটার উপরে ফিল্ডটা হয়ে গেল স্ট্রং, আর ওয়্যারটার নিচে ফিল্ডটা হয়ে গেল উইক। তো সবসময় স্ট্রংটা উইকের দিকে ফোর্স দেয়, and এই ফোর্সটাই gives rise to this motor effect. গাইস, সবার কি এই ফিল্ডের কম্বিনেশনটা বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? Yes sir. আচ্ছা, আলিফ জিজ্ঞেস করছো যে রিভাইজ গ্রেড কবে পাবো? আজকে দুপুর 4টার সময়, দুপুর তো না, বিকাল 4টার সময় ওরা একটা নিউজ পাবলিশ করছে যে 20 তারিখে যেটা তোমরা দেখতেছো গ্রেড পাবলিশ করা হবে, দ্যাট ইজ ফর IGCSE। IAL এর রিভাইজ গ্রেড ওয়ার্ড ইউজ করে নাই, যে কোনো ইনফরমেশনই কখন দেওয়া হবে সেটা ফার্দার আপডেটস দেওয়া হবে, এরকম র্যান্ডমলি দিয়ে দিবে না। সো তোমার যদি কোনো কিছু দেখতে হয়, ইউ ক্যান অলওয়েজ কিপ ইউর আইজ অন পিয়ারসনের ওয়েবসাইট। পিয়ারসনের ওয়েবসাইটে কন্টিনিউয়াসলি আপডেট আসতে থাকে। সো দ্য লাস্ট আপডেট 4টা থেকে, আমার তো একটা না ক্লাস চলতেছে, দ্য লাস্ট আপডেট দ্যাট আই স ওয়াজ দিস, এক সেকেন্ড টাইম দাও আমাকে। ও, আপডেট চলে আসছে একটা। ওকে, ব্রডশিট রেজাল্টস অ্যাভেলেবল সেন্টার্স বাই টুমরো। হ্যাঁ, আজকে কালকের ভিতরে চলে আসবে। IGCSE এরটাও আজকে দুপুরে বলছিল যে ফার্দার নোটিসে জানাবে, দিস ইজ দ্য ফার্দার নোটিস। আজকে কালকের ভিতরেই তোমার গ্রেড পেয়ে যাবে, রিভাইজ গ্রেডটা। এই যে মাত্র দেখলাম। And guess what? কোথায় আসছে? পিয়ারসনের ওয়েবসাইটে। You don't have to look for anything else or anywhere else. Just keep your eyes on the Pearson website. সবকিছু পাবা। দেখছো guys? কালকে পাবো? জি নাই। তাহলে কি স্যার কালকে পাবো? হ্যাঁ, সেন্টারের কাছে চলে আসবে। এখন প্রাইভেট ক্যান্ডিডেটটা আই এম নট শিওর, কিন্তু সেন্টারের কাছে কালকে চলে আসবে। ইনফ্যাক্ট সেন্টারের কাছে আজকেই চলে আসছে, সেন্টারের কাছে, সেন্টার ইন স্কুলের কাছে। ও আচ্ছা, এখন দেখি গাইস, নোটিস করে দেখি একটু। নাও লেটস টেক আ লুক এট অ্যাপ্লিকেশনস অফ মোটর ইফেক্ট। মোটর ইফেক্টের কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেখবো আমরা। এভরিওয়ান নোটিস করো। ডিসি মোটরটা দেখি। আবারও বলতেছি, এই যে ক্যাটাপুল্ট ইফেক্ট, এই জিনিসটা আমরা একটু এই জায়গা থেকে দেখি ডিসি মোটরটা কিভাবে কাজ করে। এভরিওয়ান নোটিস কেয়ারফুলি। Guys, this is really interesting and the exact same thing that I had shown today in the catapult effect. Working principle টা দেখো, এই জিনিসটা কি? This is a wire carrying current. কারেন্টটা ওর ভিতর দিয়ে ফ্লো করার কারণে ওর অ্যারাউন্ডে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে গেল। এখন ক্যান ইউ গেস গাইস, হোয়াট ডাজ দিস লুক লাইক? কারেন্টটা কোন দিকে ফ্লো করতেছে? এটা কন্ডাক্টর প্লেস করা হয়েছে। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দ্য ডাইরেকশন অফ কারেন্ট? টেক ইউর টাইম।
downwards. Current downward? No way. Away from the paper. The current direction Current direction জিজ্ঞেস করছি আমি exactly. out of the paper. Out of the Out of screen. the paper, absolutely right. Current is indeed out of the paper. The dotted দেখে Exactly. এটা তো লাস্ট দিনও দেখছি যে ডট রিপ্রেজেন্টস আউট অফ দ্য পেপার আর ক্রস রিপ্রেজেন্টস ইনটু দ্য পেপার, সেটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য হোক বা কারেন্টের জন্য হোক একই জিনিস। So it's a dot representing current is out of the paper. Magnetic field north থেকে south, and look at the force. Force হবে ওর উপরে upward. And খেয়াল করে দেখো ফোর্স কেন upward, নোটিস করো। Magnetic field. দেখো কারেন্ট যেহেতু আউট অফ দ্য পেপার, তুমি যদি এখানে আমার অ্যাপ্লাই করো, রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুল অ্যাপ্লাই করো। গাইস, ডু ইউ অল রিমেম্বার রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুলটা? একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের অ্যারাউন্ডে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বের করার জন্য রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুল মনে পড়ছে এভরিওয়ান? তো স্ক্রিনের দিকে তাকায় তুমি তোমার মুখের দিকে ফেস করো, ইওর থাম্ব পয়েন্টেড টুয়ার্ডস ইওর ফেস, এন্ড দেন ট্রাই টু গ্র্যাব দ্য ওয়্যার। তখন দেখবা যে স্ক্রিনের দিকে ইটস ফ্লোয়িং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে, এই ডাইরেকশনে ফ্লো করতেছে। এই ডাইরেকশনে ফ্লো করলে ইন্টারেস্টিং পার্টটা দেখো, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফ্লো করে নর্থ থেকে সাউথে। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যাওয়ার সময় উপরে হলো টু দ্য লেফট আর নিচে হলো টু দ্য রাইট। সো নিচের ম্যাগনেটিক ফিল্ড গুলা নর্থ থেকে সাউথে যখন যাচ্ছে এটাও টু দ্য রাইট, সো এইগুলা কম্বাইন্ড হয়ে নিচে একটা স্ট্রং ফিল্ড ক্রিয়েটেড হয়। বাট উপরে যদি দেখো, উপরে যাচ্ছে টু দ্য লেফট আর এই ম্যাগনেটেরটা যাচ্ছে টু দ্য রাইট। সো ম্যাগনেটের রাইট আর ওয়্যারের লেফটটা কিছুটা ক্যান্সেল আউট করে উপরের ফিল্ডটা হয়ে যায় উইক। তো নিচে স্ট্রং, উপরে উইক। গেস করো ফোর্স কোন দিকে দিবে? স্ট্রং থেকে সবসময় উইকের দিকে। দ্যাটস ওয়াই দ্য ফোর্স অন ইট উড বি আপওয়ার্ড। গাইজ, অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার এত পর্যন্ত? গাইজ, ক্যাটাপুল্ট ইফেক্টে আরেকবার দেখলাম, সবাই কি বুঝতে পারছো এভরিওয়ান? হ্যালো Sir. স্যার, বললাম এই পার্টটা কি সবার ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, তারপর দেখি। Experience some force in particularly direction. The very basic construction of a DC motor contains a current-carrying armature, which is connected to the supply and through commutator segments and brushes. The armature is placed between north and south pole of a permanent or an electromagnet. In elementary model, one single turn of conductor is placed between two opposite poles. If we start to supply DC via commutator system, current will start to flow. As we see, positive terminal of a battery is connected to left conductor of a turn, and negative terminal is connected to right conductor of a turn. As we see in model, north pole of the magnet is placed near left side, and south pole is placed near right side of the turn. Current in left side flows inward, and current in right side flows outward. As we see, conductor is carrying current and they placed in magnetic field. Guys, one more time. এই সাইডটাতে দেখি, এই লেফট সাইড অফ দ্য কয়েলে কারেন্ট ফ্লো করা সবসময় পজিটিভ টার্মিনাল থেকে ফ্লো করলো। ফ্লো করে যখন এই ডাইরেকশনে কারেন্ট যাচ্ছে, ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য কারেন্ট গাইস? এই সাইডে কারেন্টের ডাইরেকশনকে কিভাবে ডিফাইন করবা? এনিওয়ান? Guys, how would you define the direction of the current? এটা কি হবে? Into the paper. Into the paper. সবাই প্লিজ একটু কনসেন্ট্রেট করো ক্লিয়ারলি। এটা হলো আমার into the paper। এই জায়গায় আমার into the paper, স্ক্রিনের ভিতরে যদি আমি এখন ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করি, কারেন্ট হলো into the paper, ম্যাগনেটিক ফিল্ড হলো নর্থ থেকে সাউথে, তাহলে এই সাইডের উপরে ফোর্স কোন দিকে হবে আমার? Upward. এই সাইডে ফোর্স হলো আপওয়ার্ড, আর এই সাইডে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এনিথিং। এই জায়গায় যদি ইনটু দ্য পেপার হয়, কারেন্ট ঘুরে এই সাইডে হলো আউট অফ দ্য পেপার। আউট অফ দ্য পেপার, ম্যাগনেটিক ফিল্ড নর্থ থেকে সাউথ, ম্যাচ করো হাত দিয়ে, এটা দেখা যায় ফোর্স কোন দিকে হয়? ডাউনওয়ার্ড।
এই সাইডে আপওয়ার্ড আর এই সাইডে ডাউনওয়ার্ড যদি ফোর্স হয় কয়েলটা কি বসে থাকবে? অফ কোর্স নট, দ্য কয়েল উইল স্টার্ট স্পিনিং কোন ডাইরেকশনে? ইন দ্য clockwise direction. Both of them experienced mechanical force acted on them. Direction of mechanical force can be easily determined by applying Fleming's left-hand rule. To do this, spread out your left thumb, forefinger, and second finger so they are all at 90 degrees to one another. With that, if the forefinger is aligned along direction of magnetic field, from North Pole to the South Pole, and second finger is aligned along direction of the current and left side conductor, then thumb indicates direction of mechanical force. Similarly, if the forefinger is aligned along direction of magnetic field, from North Pole to the South Pole, it conducts due to this upward and downward forces on the turn. One torque is produced when turn rotates on. Guys, এটা ইন্টারেস্টিং জিনিসটা দেখো একটু। এক সাইডে আপওয়ার্ড, এক সাইডে ডাউনওয়ার্ড। That's what causes the whole thing to rotate. Clockwise direction as shown. এই কমিউটেটরের কাজ কি? What does these commutators do? These are called split ring commutators. Carbon brushes কাজ কি তুমি তো জানো? Carbon brushes just create an electrical contact. Carbon brushes একটাই objective, that is to create an electrical contact. But a split ring এর কাজ কি? What is the main purpose of this split ring, guys? What do you say? Creation of branch. কে বলতে পারবা? এগুলা রোটেট করে যাতে আপনার এটা একটা ডিরেকশনে রোটেট করে, ডিরেকশন বারবার চেঞ্জ না হয়। আচ্ছা, so তুমি লিখবা কি? That is fine. যে so that it does something so that the coil keeps on rotating in one direction. Change the direction of the current in the coil. Exactly. The split ring commutators changes the direction of the current in the coil after every half turn. প্রত্যেক হাফ টার্ন পর পর কারেন্টের ডাইরেকশনটাকে রিভার্স করে দেয়। কিভাবে আমি এক্সপ্লেইন করি, প্লিজ দেখো। After magnetic conductor and brushes rest between two commutators. Hence, there is no force acting on conductor by due to moment of inertia, turn continue to rotate and comes horizontal again. Position of conductor has been changed here. That means conductor which was previously in left position comes to right position, and which was previously in right position comes to left position. এই যে লেফট আর রাইট যে বলতেছে, যখন ঘুরে চলে আসবে দেখো স্প্লিট রিংটা থাকার কারণে সব সময় এই লেফট সাইডের ভিতর দিয়ে কারেন্ট হবে ইনটু দ্য পেপার, আর রাইট সাইডের এটার ভিতর দিয়ে কারেন্ট হবে আউট অফ দ্য পেপার। যদি স্প্লিট রিং কমিউটেটর না থাকতো দিস উডন্ট হ্যাভ ওয়ার্কড। আর এই স্প্লিট রিং কমিউটেটর আছে দেখে লেফট সাইডে সব সময় কারেন্ট ইনটু দ্য পেপার, রাইট সাইডে সব সময় আউট অফ দ্য পেপার, which in turn causes left side force to be upward and right side force to be downward. এই জন্যই the whole thing keeps on rotating in one direction. তাহলে একদম যদি এক্সামের ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড আমি ফিগার আউট করতে চাই তখন আমি কি লিখবো? The split ring commutator changes the direction of the current after every half turn so that the coil keeps on rotating in one direction. সবাই একটু ডিসি মোটর পার্টটা পড়ে দেখো। When current flows through the coil, a magnetic field is generated around it. এটা হলো লজিক, নট ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল। কারেন্ট এই কয়েলের ভিতর দিয়ে ফ্লো করলেই ওর অ্যারাউন্ডে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে গেল। When the magnetic field of the permanent magnets and the magnetic field around the coil interacts, a force is exerted on the coil. দুইটা ফিল্ড হয়ে গেল, কয়েলের অ্যারাউন্ডে একটা ফিল্ড, দুইটা ম্যাগনেটের মাঝখানে একটা ফিল্ড, এন্ড উই নো যখনই দুইটা ফিল্ড ইন্টারঅ্যাক্ট করে একটা ফোর্স এক্সার্টেড হয়। According to Fleming's left-hand rule, equal and opposite forces act on each side of the coil. যেটা আমরা মাত্রই ভিডিও থেকে দেখলাম। Fleming's left-hand rule অনুযায়ী এক সাইডের উপর যদি আপওয়ার্ড হয় আর এক সাইডে হবে ডাউনওয়ার্ড।
and we know যখনই একটা flexible pivoted একটা objectের উপরে upward or downward force act করে on each side, how does the object behave? The object rotates. This causes the coil to rotate. The carbon brushes create an electrical contact. আর এই পার্টটা একটু পড়ো, আমি একদম হাইলাইট করে বোল্ড করে রাখছি so that তোমাদের জন্য বোঝা আর এক্সামে লেখাটা ইজিয়ার হয়ে যায়। গাইস পুরোটা একটু পড়ো, কারো কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকলে প্লিজ জিজ্ঞেস করো এখনই, কুইক। Everyone, please switch on your camera. তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স না হবে এখন। Everyone, please keep your camera switch on. Everyone, সবাই ক্যামেরা সুইচ অন রাখো। Everyone, পড়ছো এটা? Guys, সবাই স্প্লিট রিং এর পার্টটা পড়ছো? Yes, sir. Okay. আরেকবার বলতেছি, the split ring commutators reverse the direction of the current after every half turn, which ensures that the coil keeps on rotating in one direction. একটা specific direction-এ যেন rotate করতে থাকে। Okay, great. এটা যদি শেষ হয়ে যায়, এখন একসাথে চলে যাই। Next application for motor effect would be loudspeaker. আচ্ছা, লাউডস্পিকার একটু এসে দেখি কিভাবে লাউডস্পিকার কাজ করে। The AC input produces a changing magnetic field. আচ্ছা, guys, always remember DC মোটরে যেখানে আমরা DC কারেন্ট ইউজ করি, but when it comes to loudspeaker কিন্তু কখনোই DC ইনপুট দিয়ে কাজ করবে না। The input you provide to a loudspeaker is always AC. সবসময় এটা মনে রাখবা, তুমি সবসময় লাউডস্পিকারে কিন্তু প্রোভাইড করো, AC প্রোভাইড করো। আর AC প্রোভাইড করলে কি হবে দেখি একটু। অল্টারনেটিং কারেন্ট সবসময় একটা চেঞ্জিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করবে। এখন যদি একটা ফিক্সড ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতো, তাহলে ফোর্সটাও একই ডাইরেকশনে হতো, বাট যেহেতু ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাই চেঞ্জিং, সেই কারণে ফোর্স অন দিস কয়েল উইল অলসো কিপ অন চেঞ্জিং। আচ্ছা, এখন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড চেঞ্জ হচ্ছে যে ফ্রিকোয়েন্সিটা কি। যদি একটা কোয়াইট হাই ফ্রিকোয়েন্সি হয় চেঞ্জের, তাহলে কিন্তু আরো জাস্ট এরকম মুভ করবে না, ইট উইল জাস্ট ভাইব্রেট, and this vibration in a medium is what produces the sound, and that's how all loudspeakers work. সবাইকে বুঝতে পারছো? আর এই ফিল্ডটা কোথা থেকে আসে? ফিল্ডটা আসলে এটা কিন্তু পুরোটা একটা লাউডস্পিকারের ক্রস সেকশন। ইউ টেক আ লাউডস্পিকার লাইক দিস, ইউ কাট ইট ফ্রম দ্য মিডল এন্ড ইউ সি দ্য ক্রস সেকশন। এই ক্রস সেকশনটাই আমি এখানে দেখতেছি। গাইস, ডিড ইউ অল গেট দিস পার্ট? সবাই বুঝতে পারছো এই পার্টটা? এভরিওয়ান? গাইস, লাউডস্পিকার নিয়ে কি কারো কোনো রকম কনফিউশন আছে? তাকে প্লিজ একটু জিজ্ঞেস করো। ওকে, গ্রেট। নেক্সট আসি, পড়ে দেখি। The AC input produces a changing magnetic field. Next, when the magnetic field around the coil interacts with the magnetic field of the permanent magnet, the force is exerted on the coil. Since the direction of the magnetic field is changing, the direction of the force on the coil also changes continuously, causing it to vibrate. Since the coil is attached to the cone also vibrates, producing a sound wave.
I hope you all remember from your IGCSE যে any vibration in a medium produces a sound wave. Guys, লাউডস্পিকারের পার্টটা কি ক্লিয়ার সবার? কারো কোনো কনফিউশন লাউডস্পিকার নিয়ে? ওকে গাইজ, ইউ ক্যান সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস নাও। ক্যামেরা সুইচ অফ করে দাও, পরে আবার দেখবা যে ল্যাগ করতেছে সামথিং। অ্যাটেন্ডেন্স নাও হয়ে গেছে, ইউ ক্যান সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস। আমি খুব তাড়াতাড়ি একটু তোমাদেরকে এটা দেখাই দিই, যারা এখনো রিলেট করতে মনে হয় প্রবলেম হচ্ছে, কারো যদি প্রবলেম হয়ে থাকে তাদের জন্য আমি স্পেশালি এটা দেখাই দিচ্ছি। Take a look at this, guys. This speaker enclosure houses two speakers, a large bass speaker and a smaller high-frequency speaker. Speakers are designed to convert electrical energy to sound energy. Sound is produced when a vibrating object creates sound waves in air. Speakers have a fabric cone and membrane that vibrates, creating sound waves. This cannon is not creating visible vibrations, but I can feel the vibration with my fingers. If we play some intense percussion... Guys, তোমরা কি সবাই সিস্টেমের সাউন্ড শুনতে পারতেছো? Everyone? Guys, can you all hear the sound? Yes, sir. Yes, sir. Vibrations become visible in the bass speaker. The force producing the vibrations is created by interacting magnetic fields. When electricity flows in a coil of wire, a magnetic field is created. এটাই দেখানো দরকার ছিল, যখনই একটা কয়েলের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করে ওর অ্যারাউন্ডে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে যায়। এন্ড এখন আমরা নিজের চোখেই দেখলাম যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়ে গেছে, দেখেই কিন্তু কম্পাসের নিডলটা টার্ন করে। Electricity flows in a coil of wire, a magnetic field is created. This field reacts with the field of a permanent magnet. A speaker typically has a powerful permanent magnet mounted on the back. Inside the speaker, an electromagnetic coil is suspended inside the permanent magnet. Removing the cone on this small speaker allows us to lift out the coil. The coil is wound from very thin, enamel-coated magnet wire. In this animation, the coil fits in the center of a permanent magnet. The cone is connected to the coil. When electric current from an amplifier starts pulsing through the coil, Guys, এই লাল বার্থডে হ্যাটটা কি রিপ্রেজেন্ট করতেছে? What do these red arrows represent? Can you identify everyone? একটু চিন্তা করে বলো। Direction of current. Exactly, direction of current. আর ফার্স্টে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম when it comes to loudspeaker সবসময় ইনপুটটা হয় কিন্তু এসি, আর এসি হওয়ার কারণে the current direction continuously changes. তারপর দেখি a varying magnetic field is created, pushing and pulling, moving the coil and cone, creating sound. The electric current varies in intensity and frequency at the same tempo as the music being played. It is possible to build a simple demonstration speaker. I used 4 meters of 28-gauge magnet wire, a plastic cup, and a disc magnet.
I wrap the magnet wire around a 3 centimeter plastic tube, creating a coil. I wound the ends around the coil to keep it together. This type of wire is coated with enamel insulation. I use sandpaper to remove the insulation on the wire leads. This exposes the copper metal wire. I tape the coil to the bottom of a plastic cup. Any magnet will do for the permanent magnet. I'm using a disc ceramic magnet. A piece of rolled tape keeps it attached to the bottom of the cup. Guys, DIY loudspeaker, do-it-yourself loudspeaker. Please দেখো, interesting. This is the completed demo speaker. It will create sound. দেখি sound create করে নাকি? Connecting the regular speaker system to the amplifier, the full sound spectrum is created by these speakers. Disconnecting these speakers and connecting our simple demo speaker, we have a significant drop in volume. The music is there. Moving the mic closer confirms this. What did you expect? এর থেকে তো ভালো কিছু হইতো না, but it does work. এখন তুমি বলবা সব ঠিক আছে, এই কাপটার দরকার কি? Guys, can anyone identify এই কাপটার দরকার কি? Everyone, what is the purpose of the cup? Guys, one direction amplify করা। nah, that is not the reason. Anyone else? একটু try করো please. Guys, what do you think is the main purpose of the cup? স্যার এই কাপটা কি ওই যে কোণের এক্স্যাক্টলি এই কাপটা হলো এই কোণের রিপ্লেসমেন্ট। যখন তুমি কয়েল কানেক্ট করলা, কয়েলটা তো ভাইব্রেট করবে। কয়েল যদি আমার ভাইব্রেট করে, এই পুরা কোণটাই বা এই কাপটাই ভাইব্রেট করা স্টার্ট করবে। আর ভাইব্রেট যখন করতেছে, ভিতরে তো এয়ার, আই উডন্ট সে ট্র্যাপ, বাট ভিতরে এয়ার আছে। কোণটা ট্র্যাপ করলে বা কাপটা ভাইব্রেট করলে ভিতরের এয়ারটাও ভাইব্রেট করবে। আর যদি তুমি এই পুরা জিনিসটাই কোনো কিছু ছাড়া রাখতা, তখন অবশ্যই সাউন্ড ক্রিয়েট হইতো, কিন্তু ভলিউমটা অলমোস্ট নেগলিজিবল। মাইক্রোফোন একদম টাচ করে রাখলেও কিছু শোনা যেত না। What this cup is doing is trying to oscillate or vibrate a certain volume of air, and I hope you all remember from your IGCSE days যে তুমি যত লার্জার ভলিউমকে ভাইব্রেট করতে পারবা, তত গ্রেটার হবে তোমার সাউন্ড। এই জন্যই দেখো এই স্পিকারগুলো এত বড় দেখেই এখানে স্পিকারের সাউন্ডটা অনেক হাই হচ্ছে, অ্যাজ ইন ভলিউমটা অনেক হাই। গাইস, সবার ক্লিয়ার এই পার্টটা? কয়েলটা যে বানাইছে, ওই কয়েলটা কি মানে যে ওয়্যারটা ওটা আসলে ইনসুলেটেড থাকে, তাই না? একটার সাথে কন্ট্যাক্টে আসে না, একটার সাথে ফিজিক্যালি কন্ট্যাক্ট আসে, কিন্তু একটার থেকে একটা কারেন্ট ফ্লো করতে পারে না কখনো, বিকজ পুরোটাই আমার বুঝতে পারছো? এই জন্য কারেন্ট একদিকে ফ্লো করে। হ্যাঁ, এই জন্য কারেন্ট এক ডাইরেকশনে ফ্লো করে, রাইট? গাইস, আর উই অল ডান উইথ দ্য মোটর ইফেক্ট কমপ্লিটলি? ওকে, তাহলে নেক্সট ক্লাস বলতেছি, লাস্ট ক্লাসে উই হ্যাড স্টার্টেড দিস। এই যে ফোর্স অন আ চার্জ পার্টিকেল, দুইটাকে যদি আমি টপিক গুলাকে পাশাপাশি রেখে দেখাই, তখন দেখবা যে ফোর্স অন আ কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর ইন আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, force on a current carrying conductor in a magnetic field looks like this, or force on a charged particle looks like this. Force on a current carrying conductor in a magnetic field equation law F equals BIL, or force on a charged particle in a magnetic field. আচ্ছা, যতবার আমি বলতেছি না চার্জ পার্টিকেল, আমি একটা মিস্টেক করতেছি, not deliberately, a mistake regardless. Guys, always remember, when you say force on a charged particle, you have to specify
চার্জ পার্টিকেলটা কি করতেছে, না হলে the whole thing doesn't make any sense. একটা ওয়ার্ড লাগবে, can you identify guys what that is? ফোর্স মানে কি, Charge, আরেকবার শুনি নাই। moving charge particle. Absolutely right. Force on a moving charge particle. The charge particle must be in motion. Until and unless it's a moving charge particle, জীবনেও কোনো এই ফোর্স বা এগুলা ইয়ে হবে না, exerted হবে না। Good. So with this, আমরা আমাদের next পার্টটাতে চলে আসি। Last दिन we had also seen how to link magnetic field or magnetic force with centripetal force BQV equals to mv square by r. আর এই জায়গা থেকে we had already reached a conclusion, and that conclusion was conclusion না আরেকটা equation momentum এর P equals BQR. আমি just এখানে we are just going through this. আচ্ছা, এই যে ম্যাস স্পেকট্রোমিটারটা ডাইরেক্টলি আমাদের সিলেবাসে নেই, দিস ইজ অ্যান এক্সট্রা কন্টেন্ট, এটা আমরা দেখবো যখন আমরা পার্টিকেল ফিজিক্সে যাব, নট নাও। আচ্ছা, আমরা খালি থিওরি দেখে যাচ্ছি গাইস, এন্ড ইউ নো জাস্ট লুকিং এট দ্য থিওরি ইজ নট ইনাফ। আমাদের একটু ওয়ার্ক এক্সাম্পল কি ম্যাস স্পেকট্রোমিটার নিয়ে, না ম্যাস স্পেকট্রোমিটারের এক্সাম্পল দেখবো না, আমরা দেখবো একটা তো এক্সাম্পল দেখতে হবে। আচ্ছা ফাইন, কি আছে আর, যদিও এক্সট্রা কন্টেন্ট ডাইরেক্টলি নাই, বাট যেহেতু ওরা দিছে আই থিংক উই শুড ডিসকাস দিস লিটল বিট। তোমরা কেউ সিআইডি দেখছিলা? ওই যে হিন্দি টিভি সিরিজ আছে যে একটা সিআইডি, হ্যাভ ইউ ওয়াচড ইট গাইজ, এনিওয়ান? আচ্ছা, তো সিআইডি এর ভিতরে there is this guy ডক্টর সালুকে, তাই না? তো সালুকে হলো একটা ফরেনসিক এক্সপার্ট। সো সব ফরেনসিক ল্যাবে এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ম্যাস স্পেকট্রোমিটার। এখন একটা ম্যাস স্পেকট্রোমিটার যেটা করে হলো ইট ক্যান আইডেন্টিফাই যে আমার কোন কেমিক্যাল নিয়ে আমি ডিল করছি, এন্ড ইটস নট অলওয়েজ আমার ফরেনসিক ল্যাব, এট টাইমস ইউ নিড টু হ্যাভ আ ম্যাস স্পেকট্রোমিটার ইন নার্কোটিক্স ল্যাব or narcotics lab is in যেখানে তোমার ইয়ে বানায়, ড্রাগস বানায়, ওইটা না, অফ কোর্স নট দ্যাট ওয়ান। ধরো ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অফিসারদের অফিসেও কিন্তু এরকম তোমার ম্যাস স্পেকট্রোমিটার থাকে, এয়ারপোর্টসেও থাকে, ওটা দিয়ে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারো যে তুমি কোন কেমিক্যাল নিয়ে ডিল করছো, বিকজ দেয়ার আর a lot of restricted chemicals that you cannot carry with you around, right? So এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য you can use a mass spectrometer. So আর কথা না বলে একটু তাড়াতাড়ি দেখি আমরা যে ম্যাস স্পেকট্রোমিটার কি কাজ করে। Let's start with here. দেখো, scientists often need to identify unknown chemicals. Unknown chemical এই সেন্সে যে তোমার হাতে একটা কেমিক্যাল দিলাম, ডক্টর সালুকে যেরকম নোট করে তারপর তোমার টেস্ট করে দেখে কেমিক্যাল কি, মানে nowhere in the world people do that. তোমরা কি রেফারেন্সটা বুঝছো আমি কিসের কথা বলছি? তুমি দেখবা যে আমি যদি জাস্ট লিখি delay, this is what comes up every single time, the very first image. So ওরকম টেস্ট করে কেমিক্যাল আইডেন্টিফাই করে, ঠিক আছে, বাট আনফরচুনেটলি রিয়েল লাইফে no scientist can do that. Okay, this is particularly important, for example, in the field of forensic science, where a crime scene technician would take a sample of unknown material which they need to identify. A machine called mass spectrometer can separate chemicals according to their charge mass ratio. আমি এটাকে একটু হাইলাইট করে দেই গাইস। এই ম্যাস স্পেকট্রোমিটারটা কি করতে পারে? চার্জ ম্যাস রেশিওতে সেপারেট করতে পারে। কাকে সেপারেট করবে? কেমিক্যালস কে। আমি এটাকে হাইলাইট করে দিচ্ছি, সেপারেট কেমিক্যালস according to their charge mass ratio, which allows unique identification of each substance within a sample. A chemical to be identified enters the machine and is ionized. Guys, do we all understand the meaning of the term ionized? এই কনটেক্সটে ionized মানে কি কেউ বলতে পারবা? Everyone, what do you mean by the term ionized in this context? Everyone, try to করো guys. চার্জ করা পার্টিকেলটা
হ্যাঁ বলতে পারো একদম সিম্পলেস্ট অফ টার্মসে ওকে চার্জ অ্যাকোয়ার করানোকেই উই ক্যান সে যে আয়োনাইজড হয়েছে। Okay. This charge will then allow it to be accelerated in two different ways within the mass spectrometer. An electric field increases its speed, then it experiences a force when it travels through the field of the electromagnet, which changes its direction. Which changes its direction. The force on a charged particle moving at right angles to a magnetic field is given by F equals BQV. এটা অলরেডি আমরা জানি। আর এই জায়গায়ও কিন্তু আমরা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স আর ম্যাগনেটিক ফোর্সকে লিংক করতে পারি। দেখি কিভাবে। So centripetal force is given by F equals mv square by r. দুটাকে যদি আমি লিংক করি রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা কিরকম হবে দেখি। Q by m equals to V by BR. Q by m equals V by BR. আচ্ছা সেটা তো আমি করলাম, বাট এইটার থেকে আমি আইডেন্টিফাই কিভাবে করব দেখি। The charge mass ratio will identify the particles involved. So with B and R known from the calibration of the machine, all we need to know is how fast the particles are moving when they enter the electromagnet. The electric field acts on their charge and accelerates them to their speed, and the kinetic energy gain comes from the potential difference V that they pass through according to half mv square equals qv. Which gives V equals 2qv by m. Substituting this into our equation for the charge mass ratio gives this. I know অনেক জিনিসপত্র, but আমার লাগবেটা কি দেখি। All we are looking for is a way to eliminate this small v. আমার স্পিড বের করাই লাগবে না, আমি এই স্পিড ছাড়াই আই ক্যান আইডেন্টিফাই গাইজ। যখন আমরা ইউনিট 4 মাত্র স্টার্ট করছিলাম আই টোল্ড ইউ অল যে ইউনিট 4 এর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন ইকুয়েশনস কোনটা? ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন ইকুয়েশনস ইজ হাফ mv স্কয়ার ইকুয়ালস qv. দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন ইকুয়েশন। সো এইটা ইউজ করে আই হ্যাভ আ ওয়ে টু এলিমিনেট দিস v. And finally, এটা derivation তোমার লাগবে না because the whole thing is an extra content. You can see it from here. Extra content. So Q by m equals 2v by v square times r square. A Q by m এর রেশিওটাই হলো আমার দরকার। তারপর দেখি by changing the accelerating voltage and the strength of the electromagnet, we can identify the various chemicals contained within a sample as each is measured by the detector. The intensity of the current in the detector can indicate the proportion of a given chemical within that sample. AJ, the intensity of the current, because these are all ionized হওয়ার কারণে এই যে ডিটেক্টর কিন্তু ডিটেক্ট করে ফেলতে পারতেছে। তাহলে এই পুরো জিনিসটাতে তিনটা লেয়ারের কাজ। আমি যদি বলি mass spectrometer how many layers are there? Number 1, physics এর কোন কোন পার্ট আছে? Ionization, number 1. Number 2, electric field acceleration. আমার randomly বলা লাগতেছে না, দেখো all of it is given here. First ionization, then acceleration, then যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডে এন্টার করে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে একটা চার্জ পার্টিকেল গেলে ও কি করে গাইস? আমি লাস্ট ক্লাসেই দেখলাম, লিটারালি we saw it in the last class. When a moving charged particle enters a magnetic field, how does it behave? It deflects. ডিফ্লেকশনের অ্যামাউন্টটা দেখেই আই ক্যান ফিগার আউট ও কোন পার্টিকেল। এখন কিভাবে ফিগার আউট করে, দ্যাট ইজ নান অফ ইউর কনসার্ন। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু স্টিক টু দ্য ফিজিক্স অ্যাসপেক্ট অফ ইট। গাইস প্লিজ আস্ক মি, একটা ওভারভিউ পাইছো নাকি সবাই অ্যাবাউট ম্যাস স্পেক্ট্রোমিটার এভরিওয়ান?
গাইস ডিড ইউ অল গেট ইট? সবাই বুঝতে পারছো এটা তিনটা লেয়ারটা স্পেক্ট্রোমিটারের? এভরিওয়ান? ওকে, নেক্সট আসি। আজকে আমরা একদম শেষের দিকে বলবো না, বাট এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক, ম্যাগনেটিজমের, জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি। You cannot mix up generator effect with motor effect. These are two completely different concepts. Okay, so generating electricity topic tar bhitore, let me show something real quick. Clockwise. হয় নাই, দেখো কারেন্ট ফ্লো করতেছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এই সাইড থেকে যে এদিকে আসলো, দিস ইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। তুমি যদি এখানে চোখ রাখো, ইট উড সিম যে কারেন্ট ফ্লো করতেছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। Now you have to remember two concepts and you can look for this. N, তুমি যদি n টাকে এইভাবে লেখো, when you write n like this, দেখো এটা সবসময় কোন দিকে টার্ন করবে? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। আর যদি s টাকে এইভাবে লিখো, এটা সবসময় কোন দিকে টার্ন করবে? ক্লকওয়াইজ। সো হোয়াট ডাজ দিস মিন? n সবসময় রিপ্রেজেন্ট করবে আমার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন, আর এস সবসময় রিপ্রেজেন্ট করবে ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন। ডিটারমাইন দ্য এন্ড এট হুইচ কারেন্ট এন্টার্স দ্য কয়েল, এন্ড আইডেন্টিফাই করলাম। আইডেন্টিফাই দ্য ডাইরেকশন অফ কারেন্ট এট দ্যাট এন্ড, কারেন্টের ডাইরেকশন সেটা আইডেন্টিফাই করলাম, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ছিল এই জায়গায়। অ্যান্ড থার্ডে দেখি, ইফ দ্য ডাইরেকশন অফ কারেন্ট এট দ্যাট এন্ড ইজ ক্লকওয়াইজ, ক্লকওয়াইজ হইলে সবসময় সাউথ পোল, আর যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হয় সেই এন্ডটা হবে সবসময় নর্থ পোল। সো এই জায়গায় যখন আমি আইডেন্টিফাই করলাম, আই ডিড সি যে এই জায়গায় আমার কারেন্টের ডাইরেকশন হলো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, দ্যাটস হোয়াট মেক্স দিস এ নর্থ পোল। গাইজ সবাই কি এই মেথডটা বুঝতে পারছো অফ আইডেন্টিফাইং দ্য পোলস অফ অ্যান ইলেকট্রোম্যাগনেট? এভরিওয়ান? স্যার একটু রিপিট করবেন? ওকে ওকে ওকে, আবার বলতেছি, নো প্রবলেম। দেখো, the issue was how do we identify the poles of an electromagnet? এটা আমার পজিটিভ টার্মিনাল, কারেন্ট ফ্লো করলো। স্টেপ 1, 1 2 3 4 মানে কিন্তু স্টেপ 1 এ কি বলছে? ডিটারমাইন দ্য এন্ড at which current enters the coil. কোন এন্ডে? এন্ড তো দুইটা কয়েলের, রাইট এন্ড লেফট এন্ড। কোন এন্ডে কারেন্ট এন্টার করলো? রাইট এন্ডে নাকি লেফট এন্ডে? তুমি বলো। রাইট হ্যান্ড। Right hand. Okay, fine. Right millo. Number 2. Identify the direction of the current at that end. এই কারেন্টের ডাইরেকশন এই এন্ডে আইডেন্টিফাই করব। আমি যদি এই এন্ড থেকে দেখি চোখ রেখে, এই এন্ডে কিরকম মনে হবে দেখে? দিস ইজ গোয়িং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। আর সেটাই কিন্তু বললাম যে ক্লকওয়াইজ যদি হয়, যদি ক্লকওয়াইজ হতো, this would have been a south pole, আর যেহেতু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ইজ অলওয়েজ এ নর্থ পোল, তার মানে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটের রাইট এন্ডে আমার নর্থ পোল হবে আর লেফট এন্ডে সাউথ পোল। এবার ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। নো প্রবলেম। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, এটা পুরোটা তো শেষ হবে না ডেফিনেটলি, জাস্ট বেসিক আইডিয়া আজকে আমরা স্টার্ট করব। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন শুড নেভার বি কনফিউজড উইথ ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম। এটা কিন্তু দুইটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এক জিনিস আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম এক জিনিস। ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম উপরে যেটা দেখলাম, ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম জিনিসটা কি? ইজ দ্য জেনারেশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইউজিং ইলেকট্রিসিটি। ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট করব ইলেকট্রিসিটি ইউজ করে, whereas electromagnetic induction is the production of electricity using magnetism. উল্টা, ম্যাগনেটিজম ইউজ করে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করা কে আমরা বলি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন। দেখি, when an electrical conductor and a magnetic field are moved relative to each other, an EMF is induced. এই লাইনটা খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করো গাইস। When an electrical conductor and a magnetic field are moved relative to one another, relative to one another মানে হলো
একটাকে রেখে আরেকটাকে মুভ করানো। That's what we mean by relative to one another. When there is a change in magnetic flux linkage, an EMF is induced. এইটারই একটা easier interpretation হলো যখনই কোনো চেঞ্জ আসবে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিঙ্কেজে একটা ইএমএফ ইনডিউসড হয়ে যাবে। ফ্লাক্স লিঙ্কেজ মানে কি একদম ডে 1 অফ আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের লেকচার। ফ্লাক্স লিঙ্কেজ মানে হলো কাটিং অফ ফিল্ড লাইনস। নেক্সট আসি। Change in flux linkage means flux linkage either changing from minimum to maximum or maximum to minimum. Change in flux linkage meaning ta dekhi guys amra. Change in flux linkage means flux linkage changing from either minimum to maximum or maximum to minimum. Guys dekhi ekটু, I have a coil over here and I have a magnet. এটাই আমি যদি তোমাকে একটু এই জায়গায় দেখাই, সবাই নোটিস করবা। এই জিনিসটা একটা সিমুলেশনে দেখবো আমরা। লেটস সে I have a coil. কয়েলটাকে আমি এই জায়গায় রাখলাম। Let me increase the number of loops. Okay. এই বাল্বটা জ্বলতেছে না কেন? Why is the bulb not glowing? Because the bulb is not connected to a power supply. এটা আমার একটা কন্ডাক্টর as in a coil. কয়েলের ভিতর দিয়ে কয়েলে ইলেকট্রনস আছে, the blue dots are the electrons. ইলেকট্রনস ঠিকই আছে বাট ওরা কোনো স্পেসিফিক ডাইরেকশনে ফ্লোই করবে না, বিকজ কোনো ভোল্টেজ নাই, কোনো কারেন্ট নাই, কিচ্ছু নাই। এই জায়গায় how exactly can you generate electricity? Guys, electromagnetic induction থেকে কি শিখলাম? যে যখনই ফ্লাক্স লিঙ্কেজে একটা চেঞ্জ চলে আসবে, ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হয়ে যাবে। অলওয়েজ রিমেম্বার, whenever there is a change in magnetic flux linkage, an EMF will be induced. Okay. সবাই নোটিস করি। এই কয়েলের সামনে আমার ম্যাগনেট, the same thing that we are seeing over here. কয়েল নিলাম, কয়েলের সামনে আমি ম্যাগনেট রাখলাম। ওকে গাইস, টেল মি ফ্লাক্স লিঙ্কেজ মানে কি? এটা কিন্তু আমরা একদম ডে 1 এর ক্লাসে দেখছি। ফ্লাক্স লিঙ্কেজ মানে হলো ফিল্ড লাইন্স কাট করা। আমি যদি এটাকে আরো দূরে নিয়ে রাখি, দেখবা যে এত দূর পর্যন্ত কিন্তু ফিল্ড লাইন্স আছে, কিন্তু এত দূর পর্যন্ত কিন্তু ক্লিয়ারলি আসে নাই। তার মানে এখন আমি যদি তোমাকে ফ্লাক্স লিঙ্কেজের ভ্যালু জিজ্ঞেস করি, গাইস জাস্ট কিপ ইউর আইস ফিক্সেটেড অন দা সিমুলেশন, সব বাদ দিয়ে জাস্ট আমাকে এতটুকু অ্যান্সার দাও। এখন ফ্লাক্স লিঙ্কেজের ভ্যালু কত? আবারও বলতেছি, ফ্লাক্স লিঙ্কেজ মানে হলো একটা কয়েল ফিল্ড লাইন্সকে যে কাট করতেছে, সেটাকে আমরা বলি ফ্লাক্স লিঙ্কেজ। এভরিওয়ান নাও টেল মি, এখন as of now, what is the value of the flux linkage? Can anyone identify? Everyone? 0. Absolutely. There is no flux linkage. And why is there no flux linkage? Because magnetটা এখন coil থেকে অনেক দূরে। How about this? আমি ম্যাগনেটটাকে একদম কাছে নিয়ে আসলাম, ম্যাগনেটটাকে কয়েলের একদম কাছে নিয়ে আসলাম। এখন if I ask you to identify, এবার ফিগার আউট করো তো ফ্লাক্স লিঙ্কেজ এখন কিরকম হচ্ছে? এখন কি ম্যাক্সিমাম নাকি মিনিমাম? মিনিমাম। না, এখন ম্যাক্সিমাম। যখন দূরে রাখছিলাম তখন কোনো ফ্লাক্স লিঙ্কেজই ছিল না, তখন মিনিমাম ফ্লাক্স লিঙ্কেজ ছিল। এখন আমার ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স লিঙ্কেজ। গাইস, ফ্লাক্স লিঙ্কেজ মিনিমাম নাকি ম্যাক্সিমাম এটাতে কিচ্ছু যায় আসে না। All that matters is there has to be a, what is the word? এই টপিকে the most important word is change. ফ্লাক্স লিঙ্কেজে চেঞ্জ আসতে হবে। যদি কোনো চেঞ্জ না আসে, কোনো কিচ্ছুতেই কিচ্ছু হবে না। There has to be a change in flux linkage. সবাই শুনতেছো guys? And what exactly do you mean by change in flux linkage? Change in flux linkage মানে হলো flux linkage changing from either minimum to maximum or maximum to minimum.
সো এটাই দেখি একটু, ফ্লাক্স লিঙ্কেজ চেঞ্জিং ফ্রম আইদার মিনিমাম টু ম্যাক্সিমাম অর ম্যাক্সিমাম টু মিনিমাম। সো আমি কয়েলটাকে ধরে যদি মুভ করি, এখন ম্যাক্সিমাম আছে, ম্যাক্সিমাম থেকে সরাই ফেললাম, মিনিমামে নিলাম, মিনিমাম থেকে আবার সামনে নিয়ে আসলাম ম্যাক্সিমাম। দেখো তো যখনই আমি মুভ করতেছি, লুক এট হাউ দা বাল্ব বিহেভস। বাল্ব গ্লো করতেছে মানে কি, ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হচ্ছে। আমি এখানে নিয়ে বসে থাকলেও কিছু হবে না, এখানে নিয়ে বসে থাকলেও কিছু হবে না। শুধুমাত্র কখন ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হবে, only and only when there is a change in flux linkage। শুধুমাত্র যখন একটা ফ্লাক্স লিঙ্কেজে চেঞ্জ আসবে। গাইস প্লিজ আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে, এতটুকু বুঝতে কোনো প্রবলেম আছে নাকি ফ্লাক্স লিঙ্কেজের পার্টটা? কুইকলি গাইস, সবাই কি বুঝতে পারছো? স্যার জি স্যার। আচ্ছা স্যার, ব্রাইটনেসটা কি কত জোরে কাট করার উপর ডিপেন্ড? কয়েকটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে, অ্যাকচুয়ালি 3টা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। একটা হলো ওকে কত ফাস্ট মুভ করতেছো, নাম্বার অফ লুপস কয়টা। আমি যদি নাম্বার অফ লুপস কমাই দেই তখন দেখবা এটা কিন্তু আর এত ব্রাইট হয় না। দেখো তো যতই ফাস্ট মুভ করো আগের মতো কিন্তু 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 এত ব্রাইট হচ্ছে না। কিন্তু যখনই দেখো লুপ কমাই দিছি এত আর ব্রাইট হয় না। কিন্তু আমি যখনই নাম্বার অফ লুপস বাড়াই দিব, এবার খেয়াল করে দেখো, তাহলে নাম্বার অফ টার্নস একটা ফ্যাক্টর। যে ম্যাগনেট ইউজ করতেছো, ম্যাগনেটের স্ট্রেংথ যদি 75% থেকে আমি লেটস সে 20% রাখি স্ট্রেংথ, তারপরে মুভ করি, দেখো তো নট ভেরি ব্রাইট। লুপস বাড়াইছি তারপরেও তেমন একটা কাজ করে না। কিন্তু যখনই আমি স্ট্রেংথটাকে বাড়াই লেটস সে 100% করে দিলাম, এবার দেখো তো মুভ করলে কি হয়, একদম পুরা রুম আলোকিত হয়ে যায়। তাহলে ম্যাগনেটের স্ট্রেংথ একটা ফ্যাক্টর, মানে হাউ স্ট্রং দ্য ম্যাগনেট ইজ। যে কয়েলের সাথে কানেক্টেড, কয়েলের নাম্বার অফ টার্নস একটা ফ্যাক্টর। এন্ড ফাইনালি তুমি ওকে যদি খুব আস্তে আস্তে মুভ করো, doesn't really help। তাহলে কত ফাস্ট মুভ করতেছো, there is the other factor। So these are 3 different factors and all। হ্যাঁ কি বলছিলাম? এটা কি সবাই ম্যাগনেটিক? হ্যাঁ আরেকবার বলো না। স্যার এটা কি চেঞ্জ ইন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিংকেজের জন্য? না, চেঞ্জিং ফ্লাক্স লিঙ্কেজের কারণে আমার ইএমএফ ইনডিউসড হচ্ছে, দ্যাটস গিভেন। আর ইএমএফ এর ভ্যালুটা অ্যাজ ইন ভোল্টেজের ভ্যালুটা এই 3টা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। কোন 3টা ফ্যাক্টর? ম্যাগনেটের স্ট্রেংথ কতটুক, লুপ কয়টা আছে অ্যাজ ইন নাম্বার অফ টার্নস, এন্ড ফাইনালি তুমি কত ফাস্ট ওকে মুভ করতেছো। ভোল্টেজ ইনডিউসড হবেই যদি ফ্লাক্স লিঙ্কেজে কোনো চেঞ্জ আসে, দ্যাটস গিভেন। কিন্তু ভোল্টেজের ভ্যালুটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? অন দিস 3 ফ্যাক্টরস। আর কোন 3 ফ্যাক্টর অলরেডি আমি বললাম। বুঝতে পারছো সবাই? জি স্যার। ওকে, লেটস টেক আ লুক এট দিস ওভার হিয়ার। Magnet must be moving for a voltage, that is stationary magnet would never produce a voltage, neither at A nor at B। আমি যদি ম্যাগনেটটাকে এখানে নিয়ে বসে থাকি অথবা এখানে নিয়ে বসে থাকি, আমার কিন্তু এই জায়গায় কোনো ভোল্টেজই ইনডিউসড হবে না। For a voltage to be induced here, the magnet must be moved between A and B। When the magnet is moved from position A to B, আমি যদি A থেকে A কোনটা B কোনটা দেখো একটু, A and this is B। When the magnet is moved from position A to position B, the flux linkage changes from maximum to minimum। A থেকে B তে নিয়ে গেলে flux linkage কিসের থেকে কিসে চেঞ্জ হয় দেখো, A to B the flux linkage changes from maximum to minimum, of course, because যখন কাছে আছে কয়েলের তখন maximum, যখন কয়েল থেকে দূরে সরে যায় তখন হয়ে যায় minimum। The flux linkage changes from maximum to minimum, which induces an EMF। Because look at this, flux linkage কি হচ্ছে, changes। Next, when the magnet is moved from position B to A, যখনই আমি B থেকে A তে নিয়ে আসলাম, when the magnet moved from position B to A, the flux linkage changes from minimum to maximum, because দূরে থাকলে minimum, কাছে নিয়ে আসলে maximum, but regardless flux linkage কিন্তু চেঞ্জ হলো।
guys, it really doesn't matter আমার ম্যাক্সিমাম থেকে মিনিমামে যে চেঞ্জ হলো নাকি মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমামে এসে চেঞ্জ হলো। নোটিস করে দেখো গাইস, এই জায়গায় হলো আমার ম্যাক্সিমাম, এখান থেকে আমি সরাই ফেলি, ফ্লাক্স লিংকেজ চেঞ্জ হয়েছিল দেখি কিন্তু জ্বলে উঠলো। এখন মিনিমাম, মিনিমাম থেকে আবার কাছে আনি, আবার জ্বলে উঠলো। সো ম্যাক্সিমাম থেকে মিনিমাম নাকি মিনিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম, it doesn't matter. All that matters is there has to be this change in the flux linkage. Guys, সবার কি absolutely clear আছে পর্যন্ত? Everyone? Yes, sir. Okay, next আসি। The flux linkage in either case changes through the coil. The EMF is induced across the coil. As the flux linkage in either case, as in A to B হোক বা B to A হোক, changes through the coil, the EMF is induced across the coil. Faraday's law আমরা নেক্সট দিন দেখবো গাইস। আজকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট, এই মাসে কিন্তু আমাদের কোনো টেস্ট হয় নাই এখনো, আমি তোমাদেরকে টেস্টের রুটিন দিয়ে দিচ্ছি, সবাই নোটিস করো প্লিজ। This is for A2 May. Okay, this is for A2 May. আজকে হলো 19th, exactly 1 week from now, that is 26th. August. That would be another Wednesday. 26th August would be Wednesday. August Wednesday. Time দিলাম আমি guys 10টা থেকে 10:30। Is there a good time for everyone? 10 to 10:30? Guys, 10টা থেকে 10:30 কি একটা good time? Yes, sir. Okay. 10 to 10:30, 10টা থেকে 10:30 ক্লাস শেষ করেই আমাদের এক্সামটা স্টার্ট হবে। আর টপিক হলো ইলেকট্রিক ফিল্ড। ম্যাগনেটিক ফিল্ড। আচ্ছা, এটা একটা স্ক্রিনশট গ্রুপে দিয়ে দিন। হ্যাঁ, এটার একটা স্ক্রিনশট আমি গ্রুপে দিয়ে নিচ্ছি। আর গাইস, আই হোপ কালকে তোমরা তোমাদের সবার ডিজায়ার্ড গ্রেডস পাবা আশা করি, এন্ড গুড লাক। লেট মি নো হাউ ইট গোস। স্যার এটা নাকি 4th এ পোস্টপোন, কখন অ্যারাউন্ড পাবো আমরা? আমরা পেয়ে যাব আজকে রাত্রি, রাত 2টা-3টার দিকেই, তোমরা পাবা সকালবেলা। আমি আপনার কাছে দিয়েছি। ও, তাহলে তুমি পেয়ে যাবা, রাত্রি পেয়ে যাবা। যদি আমি রাত্রে পাই, তুমিও রাত্রে পেয়ে যাবা, সমস্যা নেই। ঠিক আছে? ওকে, গুড লাক এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ।